about cross compiler, disassembler and decompiler from module 4 of embedded system. What is a cross compilation? Cross compilation is the process of converting a source code written in a high level language like embedded C to a target processor or controller understandable machine code. Example, ARM processor or 8051 microcontroller. The conversion of code is done by a software running on the processor or a controller, which is different from the target processor. So that software performing this operation is referred to as a cross compiler. So what is a cross compilation? It's a converting a source code written in a high level language to a target machine code. So the software that done this process is known as cross compiler, and it's also known process of cross platform software or firmware development. Cross compiler is a compiler that runs on one type of processor architecture and produce object code for a different type of processor architecture. For example, if a compiler runs on 8051 microcontroller architecture, then it will produce the object code for sometimes is another 8019 processor architecture or a microcontroller. Then there are different types of files generated during a cross compilation process. Mainly there are five files are there. First one is list file, preprocessor output file, hex file, map file and object file. Move on to list file. Its extension is .lst files. It generated at the time of cross compilation. It containing information about the cross compilation process. It containing the cross compiler details, formatted source text, assembly code generated from the source file, symbol table and error and warning detected by the cross compiler system. So these are the information containing in a list file. This is an example of a list file generated in under a Keil Mu version 5 IDE. So it's an example of sample.c embedded C program, and here it containing the compiler version. First is it containing a page header, it containing the compiler version number and source file name and date, time and page number. This is a sample.c is the file name and it's used for printing a hello world. So second line is a command line that is used for invoking the compiler. Then this compiler invoked by C colon Keil v5 c51 bin dot c15 dot exe example sample C. This is the compiler invoking statement, and this is the source code. Source code list containing the source code like this. It containing the header file and all the files associated with the header, and it containing the code void main print hello world. This is the code. And next one is assembly listing. Assembly listing containing the assembly code generated by the cross compiler for the C source code. This is the C source code. Corresponding assembly code is generated here, and that will be stored in assembly listing. And there is a symbol listing. It containing the symbolic information about the various symbol present in the cross compiled source file. So symbols section containing symbol name and its class. Is it a SFR, special function register, or a structure, type def, static or public, etc. Next field is memory space. Either it is a code memory or data memory. Then it containing a data type. It specifies the data type of that data, int, char, procedure call, etc. Then offset and size. Here it is represent. Then it containing the module information. Here module information provide the size of uninitialized and initialized memory areas defined by the source file. Then last one is warning and errors. Warning and error section containing the errors encountered
if any error is detected or any warning is generated during cross compilation, that will be displayed here. These are the contents present in the list file. Next one is preprocessor output file. This file is also generated during the cross compilation, and in a source file containing some preprocessor instructions like macros and conditional preprocessor directives, etc. So corresponding source codes in the preprocessor output will be contained in the preprocessor output file. So it containing the preprocessor output for the preprocessor instruction used in the source file. So this file is mainly used for verifying the operation of macros and conditional preprocessor directives. It's a valid C file, and the file extension is dependent on the cross compiler. Then third one is object file. The object file is the lowest level file format for any platform. In this cross compiling, each source module converts the various embedded instruction and other directives present in the module to an object file. So here in the object file containing the object data of a embedded instruction or other directives. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ക്രോസ് കമ്പൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് മൊഡ്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന എംബഡഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റീവ്സിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. So object file is a specially formatted file with retard records for symbolic information, object code, debugging information, etc. So the format of the .obj file is a cross compiler dependent. Here also the format of .obj file is cross compiler dependent. And there are two objects files supported by the cross compiler C51 are OMF51 and OMF2. The object file containing the following details like reserved memory for global variables, public symbols name, external symbol reference, library files with which to link, and debugging information. It to help the synchronize source line with the object file. And the object code present in the object file are not absolute. That means the code is not allocated fixed memory location in the code memory. So it's the responsibility of the linker or locator to assign a absolute memory location to the object file. So the object file containing following data, and ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ലിങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതൊരു ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാപ്പ് ഫയൽ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നിങ് റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡ്സ്. That means their locations in the memory is not fixed. So the linker is used to link these object modules, and there is a locator that is used for locating the absolute address to each module in the code memory. Then the map files are generated by the linker and loader. So these files are used to keep the information of linking and loading process. So map file containing the information about the linking and locating process, and its extension is .h, .hh, .hm. It's depend on the linker and loader which be used. And one of the example is BL51 linker or locator is with an extension of .m51. And these are the contents contained in a map file. Page header, it indicates the linker version number. Here it is BL51 is the linker, and its linker version number and date, time, and its page number. And this is the command line used for invoking the linker. Then next it indicates the CPU information, which memory is used.
And next, input module. This input module is section includes the name of all object modules and library files and modules that are included in the linking process. അപ്പോൾ ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും, അതുപോലെ ഏതെല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഏത് ഫയലുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്ത്, അങ്ങനെയുള്ള ഏതെല്ലാം ലൈബ്രറി ഫയൽസാണ് അവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഏതിലുണ്ടാവും? ഇൻപുട്ട് മൊഡ്യൂൾസ്. Then memory map is containing the starting address, length and location type and name of each segment in the program. അപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഏതൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്, ലെങ്ത്ത്, അതെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മറി മാപ്പ്. ഹിയർ ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഡാറ്റ മെമ്മറി ആൻഡ് കോഡ് മെമ്മറി. അതിൽ എവിടെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. ഡാറ്റ മെമ്മറിയിലാണ് ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അത് ഏത് ലൊക്കേഷനാണെന്നുള്ള സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കോഡിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് വിൽ ബി ഹിയർ. And symbol table containing the value, type and name of all the symbols from the different input modules. And here inter-module cross-reference is containing the cross-reference listing include section name and memory type and usage or name of the module in which it is defined and all modules in which it is accessed. All details, memory related async details are represented here. Then program size of the program and constant memory areas and constant data type size is specified here. Then warning and errors and warning generated while linking a program is written to this section. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. Then last one is hex file. Hex file is the binary executable file created from the source code. It's the utility used for converting an object file to hex file is known as object to hex file converter. The hex file embedded the machine code in a particular format. One of the example of a hex file is Intel hex file format. In the Intel hex file format, it containing ASCII text files. And all the data, hex data are represented in a ASCII format. The lines in the Intel hex file are corresponding to a hex record. Each record is made up of a hexadecimal number that represented the machine language code or a constant data. The individual records are terminated with carriage return or line feed. Intel hex file is used for transferring the program and data to a ROM or EEPROM, which is used as code memory storage. അപ്പോൾ ഹെക്സ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയലിനെ നമ്മൾ ഹെക്സ് ഫയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെക്സ് ഫയൽ ഒരു ബൈനറി എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൽ ഹെക്സ് ഫയലാണ്. അതിൽ ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൽ ഹെക്സ് ഫയലിൽ ഓരോന്നും ഓരോ ലൈനും ഓരോ ഹെക്സ് റെക്കോർഡായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the Intel hex file format. Here Intel hex file is composed of a number of hex record and each record is made up of 5 fields arranged in the following format. Here colon represents the start of that hex record and next LL represents the record length and AAA represents the address field, that is representing the starting address of the subsequent data in the record. Then TD represents the type of the record, that is either it is a 00 data record, if it is a 01 then it is end of file record, if it is 02 then 8086 segment address record, if it is a 04 extended linear address record. Then DD represents the data field, that is represents the 1 byte of data. Then CC represents the checksum. This is an example of a data record, hex record. First colon represents the start of that hex record, L represents the length of that record, here it is data length is 3. Then this is the AAA represents the starting address of the data. So here data stored from 00 and TT represents is a data record and data is 02, 0C and 1F. DD represents the data. So 00 location it will store data 02. Is 001 it will store 0C and 002 it will store 1F.
and D0 represents the checksum field or represent the checksum of the record. So this is the Intel hex file format generated for a Hello World application. Here each line containing the hex code. This is the first record represented here. Then next, disassembler or decompiler. We know that what is an assembler. Assembler means that is converting a assembly language into a machine language, and compiler is a compiler that convert the high level language to a machine code. Then both disassembler and decompiler are reverse engineering tools. Reverse engineering is a technology used to reveal the technology behind the working of a product. It is used to find out the secret behind the popular proprietary product. It helps the reverse engineering process by translating embedded firmware to assembly or high level instruction. It is mainly used for a powerful tool for analyzing the presence of malicious contents. ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സോഴ്സിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്തെല്ലാം സീക്രട്ട് അതിലുള്ളതെന്നുള്ളതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എംബഡഡ് ഫേംവെയർ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും വൈറസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡിസസംബ്ലർ is a utility program that convert machine code into a assembly code. So it is a complementary to assembly or cross assembly. Then decompiler is a utility program that convert machine language instruction to high level language. Machine is the output. Then here for a decompiler, machine language is the input and it is translated to high level language. It's a reverse operation of the compiler. This is the end of today's section.